Hi, I'm Alan SoCal. I'm going to review the Kiprim brand portable handheld screwdriver. It's a rechargeable screwdriver, and this is a product that I've used, not the Kiprim, but I've got two name brand units currently in my shop, and I'd like to compare the features in what I've got to the features in this kit. And I think what you're going to find is the big feature with this Kiprim offering is price and some added accessories. So in just a little bit here, I'll take a close look and share my thoughts. Well, let's do first things first. This is the Kiprim or Kiprim. Kiprim. This is the Kiprim screwdriver, and when I got it in, I was reasonably impressed. What I sort of first noticed and what I liked about it is that it's small, it's light, it's a straight inline tool, so it doesn't articulate, meaning half of this or a third of this doesn't switch down and become a handle. It is fixed in this position, so that's what you get. Secondly, it came with an entire box of accessories. The two other units that I've had for a few years now, I've gathered accessories over the years going to my tool supplier. So while I have all of these items, I never had a box this organized where I could put my electric screwdrivers and the little ones along with all of the bits. So this is a big plus. If I took the value of this out of the equation, I'd probably credit back maybe $10, $12. I know I can go today, and even on Amazon you can get these attachment kits. They're reasonably inexpensive, but what's nice is that this is custom formed to hold the tool itself. You see that it drops right in like that, and you can get all these other accessory attachments, the bits, they'll all fit in here, and then you can just close the top, and that's really a nice package. I like that. But then I have to be fair if I'm going to review this, and I was going to look at the price. What does it cost? Well, it's a $29 kit, and you already know what you get. Let me show you what I have had, and this came from my brother years ago. But let's say it's at least 15 years old now, and it's the original battery and so forth. It's a name brand product. I'm not going to mention names, but point being, it is forward and reverse. Most of these tools are. And what it has that I haven't seen on other tools, it has a sort of a clutch mechanism here that literally goes from 0 up to 23, and it acts as a torque control. So if I'm working on a very delicate screw and I don't want to over torque it, you see if I hold this, and that's actually the clutch kicking in, and it just won't let me turn any harder than a certain point. Now the other thing this does, if you push in on this little button here, this becomes a handle such that you can hold it in a different configuration. One hand down here and another hand supporting, which is nice. Not always needed, but when I'm trying to get into a small space, this is rather long. When I do that, it becomes a bit shorter. So that's one of them. Now the other tool I've got, this is also a name brand, well supported,
And it does a number of things. It has a built-in transmission, so I can run at a very slow torque speed. I can push the button up, and now it runs a lot faster. Faster the speed, the lower the torque available. The slower it is, the more turning power it's got. It's a good feature. The other thing I was going to show you, of course, it has forward and reverse. This becomes a trigger operated, just like the other one. Now, talking about price, very interesting. This is $29. You can actually get into these name brands at about 30 bucks. 40 to 50 will get you more and more features. And I would add that orange and black tool, that one currently comes with a 2-year warranty, and this sort of yellowish and gray, this one comes with a 3-year warranty, and this one right here, a 2-year, 24 months. Of course, consider again, when you're making choices on tools, down the road, a few years from now, will you be able to get a hold of your vendor, of the manufacturer, if you're even thinking of making a claim? So there is something to be said for domestic vendors with US-made product. However, I'm sort of hoping optimistically, because it feels reasonably solid, that this will last for a respectable period of time. I really like the tool. If it had a 3-year warranty, that would be swell. It's got a 2-year warranty, and as long as the supplier is available, you're covered. So I like the tool. It's got some nice features that are available again in other tools. You can see that it's got the little lights built in to the front, so when you're working, you've got 2 LEDs that come on. I think it's, given the fact that you get the case, all of these accessories, there are quite a few, plus the tool. This, by the way, is an extension tube, and it allows you to turn, rotate around corners. As I'm turning this left and right here, this is still turning. So there's a flexible drive shaft inside here. These are swell tools. I have used these before when I couldn't quite get to a certain fastener. This allowed me to go around a corner. So anyway, to me, this is a 5-star item. With caution, just be aware of where it's coming from. Remember that the 2 tools that I shared with you, I've had the older one, I think, again, it would go back to 2007 at least. And then the other one, it's part of a larger tool system that I have. It's probably 3 or 4 years old now, and they both work fine. Never had a problem with the batteries, and I'm going to sort of hope that this will be the same. The batteries will last a long time, and I'll never have a problem. Bueno, el destornillador Kiprim nos llega en esta caja de cartón. Bueno, donde nos vienen aquí algunas de las características, especificaciones, etc. Dentro nos llega esta cajita, que la verdad que los fabricantes deberían de aprender y tenerlo todo en sus productos en cajas, porque es que luego es una auténtica locura toda
descolocado, desordenado y para el transporte pues es muy cómodo. Tenemos el propio destornillador, que es contundente y bueno, pues bastantes puntas. Por aquí nos llegan también varias puntas y un par de brocas también de metal. Un prolongador y una punta de estrella larga. Un cable micro USB-C para la carga y un extensor adaptable para zonas curvas, zonas que no podamos utilizar el destornillador como tal. Este es el que viene suelto, que siempre lo va a coger y vamos. El destornillador o el atornillador en principio se ve robusto, lleva aquí uno en los laterales goma que mejora el agarre y por aquí atrás tiene una tapita de goma donde va el puerto de carga. El funcionamiento tiene dos LED delanteros, no son muy potentes, bueno, algo hacen pero que no destacan por su luminosidad. Bueno, es recto, es un destornillador recto, bueno, con las ventajas y los inconvenientes que esto tiene. Yo realmente prefiero los atornilladores tipo pistola, son mucho más ergonómicos y se puede aplicar mucho mejor la fuerza. El gatillo está donde tiene que estar para apretar, para aflojar, etcétera. Este tipo ya un dedo lo tienes que utilizar para darle al botón, con lo cual no puedes aplicar la fuerza que hace falta a veces desde atrás, porque tienes que tener un dedo ahí colocado. Vamos a ver, el aparatico tiene bastante fuerza y para trabajo sencillo va estupendamente, es cierto. Pero en el momento que tengas que hacer un poco de fuerza, esta ergonomía no puedes aplicar la fuerza y la punta del atornillador se sale del tornillo y rebota. Entonces, en el momento que rebota, pues empezamos a fastidiar un poco la cabeza del tornillo y la propia punta. Yo esta la he usado para hacer las pruebas de poner una cerradura y demás, y tiene algunas muequecillas precisamente del rebote ese que hace, porque no puede aplicar la fuerza y se sale, y entonces empieza a rebotar y se come el tornillo y se come la punta. Los accesorios no son de una calidad excesiva, o sea, para montar muebles, para montar una estantería, para cosas de esas no hay ningún problema, y puede ser un equipo muy duradero porque se ve bastante robusto. Bueno, tiene su botón de apriete, de afloje, y aquí nos indica la batería, y tiene un botón que si lo apretamos vamos cambiando la fuerza de apriete, pero que en realidad la diferencia no es mucha, ¿eh? Otro problema, si tuviera una forma fija de cogerla, pues iría directo y se colocaría en la mano correctamente, pero no, es que puede ser así, te llama la atención la marca, entonces tiende a cogerlo viendo la marca, pero es que luego está detrás, y entonces cuando lo tienes cogido en la mano, pues tienes que estar buscando dónde está esto, y te hace perder bastante tiempo. O sea, para tenerlo en la mano y coger un tornillo, apretar otro y otro, estupendo, tienes fuerza suficiente, y si no tienes que hacer una excesiva fuerza, pues fenómeno. Pero si vas a estar soltándolo, cogiendo una cosa, haciendo otra, cogiéndolo otra vez, apretando con una fuerza mayor, digamos un poquito de lo normal, pues entonces es bastante regulero. Si, ya digo, si
Si en vez de ser de este tipo hubiera sido de esto, pues es que la mano va sola al gatillo y a la hora de aplicar fuerza la podemos aplicar mucho mejor, ¿no? Y entonces, si hubiera sido de tipo pistola, pues hubiera sido ideal. El resto de componentes, pues ya digo, son para salir del paso, y si los vamos a usar en trabajo sencillo, bueno, nos pueden durar mucho y puede ir bien. El tema de la carga por USB-C, pues mira, pues bien. Ya es hora de que todos estos aparatos se vayan actualizando al nuevo conector. Estas broquitas, pues bueno, para salir del paso y hacer algún agujerito y demás, bien. Lo malo es que van unidas al adaptador este, que si se nos rompe una broca o nos desgasta en exceso y demás, pues ya no nos sirve. Aunque hay algún adaptador que se pueden colocar en ese tipo de destornilladores. Y la caja, pues la verdad que es muy cómoda de llevar. Tenemos que transportarlo o simplemente que tenemos que guardarlo. Pero es que hay mucha competencia en este sector. Hay muchísima competencia de accesorios, de calidades, de precios. Y para el que quiera cosas muy sencillas, vale. Pero como quiera algo más, yo creo que lo tiene bastante difícil. Yo me ha llegado a través del programa Vine de Amazon, y una vez probado. Si yo tuviera que comprarlo, realmente no lo compraría. Bueno, y ya está. Espero que mi experiencia pueda servir a alguien, y nada más. Un saludo. Hasta luego.
Y le damos al botón. ¿Cuántos queda esto? Y le damos al botón. Se me quedó pillado el... Entonces, vamos a ver de qué es capaz el Kiprim este, si es capaz de desmontar un herraje de una mesa del IKEA. Recordamos, está el torque al mínimo. Vamos a darle aquí, lo colocamos en el lugar y le damos al botón. Uy, joder, pues tiene bastante fuerza. No, esto es apretar, espera, desaflojar. Bueno, al mínimo ya puedo desaflojar el herraje. Una cosa que tienen estos destornilladores es que al no tener accesorios redondos tienes que sujetarlo así. O sea, ya el grip este pues incita a que toques el botón con... Porque si no, cuando llegues al tope y quieras hacer fuerza, se te va. Tienes que sujetarlo con la mano. Y bueno, ya me he cargado el tornillo, de hecho. Tiene bastante fuerza y recordemos, está al mínimo. Está todo lleno de virutillas de metal. El indicador de carga es el mismo que el del torque. Está ahí parpadeando, le queda pues un 33,333% por cargar. Lo que sí no me ha gustado mucho es esto, está súper blandito. Bueno, y eso es todo con este destornillador. Ah, mira, no te deja usarlo mientras estás cargando, no te lo deja usar. He visto otros que sí que dejaba. A ver, si le quitamos el cargador... Si le quitamos el cargador sí deja usarlo. Avvitatore anche trapano della Kiprim, davvero utilissimo, l'ho riscontrato utile soprattutto perché è da portare, da tenere sempre con sé, quindi ho un avvitatore, un trapano di dimensioni maggiori e molte volte mi scoccio di andarlo a prendere e quindi tante cose le avvito manualmente. Questo qui è da tenere sempre con sé, infatti 711 grammi è il peso di tutta quanta la confezione, di tutto quanto l'astuccio di dimensioni ridottissime, mentre invece di circa 200 e passa grammi il peso dell'avvitatore. Diciamo da subito che la confezione è davvero completissima. All'interno troviamo 28 tipi di punte, tra queste qua troviamo quelle lì a stella, a taglio, esagonali, quadrate, le vediamo tutte quante qui in impressione. Poi abbiamo questo adattatore per, diciamo, avere una lunghezza maggiore, tra poco lo andiamo a vedere, quindi come se fosse una sorta di prolunga. Poi abbiamo un altro tipo di avvitatore a stella di dimensioni un poco più
grosse. Un pezzo che mi è piaciuto molto è questa prolunga, questo flessibile per andare ad avvitare parti che poi sono lontane dall'avvitatore, che comunque si trova in una posizione più scomoda. E poi abbiamo qui questa pratica confezione con 2 punte molto sottili per trapanare e 4 punte da poter portare diciamo con sé. Andiamo a vedere subito quindi l'avvitatore. Allora, l'abbiamo qui, abbiamo questo LED che va ad indicare i livelli di potenza dell'avvitatura o della svitatura. Qui andiamo ad avvitare, qui andiamo a svitare, si va ad illuminare anche il LED, quindi che si vanno a vedere anche le parti un poco più nascoste, un poco più buie. Ora ho qui con me la cavia prescelta, ho questo piccolo giocattolo con questa piccola vite. Andiamo un attimo a vedere come funziona. Ecco qui, ho messo la vite prescelta, andiamola a svitare, subito si è tolto, ecco qui, abbiamo infilato. Ora andiamo a vedere con il flessibile come funziona. Ecco qui la punta del flessibile la tengo un po' più a distanza, ecco la vado ad infilare con un po' più di precisione, ci dovrà stare anche un po' più di tempo, eccola qui, che si sta svitando con abbastanza semplicità, e poi la si va poi a mettere anche. Ecco qui, siamo riusciti anche ad avvitare. Quindi, come visto, anche a livello di questo elemento riusciamo tranquillamente con questa punta magnetica poi ad andarla ad infilare, a togliere con grandissima semplicità. Anche qui la punta viene sfilata e possiamo andare ad utilizzare questa piccola prolunga. Vedete, qui si è subito infilata, eccola qui, e poi si può andare tranquillamente ad avvitare e a svitare. Lo tengo sempre a portata di mano, non occupa spazio, è molto leggero, è molto comodo, si può quindi evitare di tenerlo nel ripostiglio e dover scavare. È un oggetto veramente utile, con tutto l'occorrente, dalle punte più piccole a quelle lì più grandi, e quindi io consiglio veramente tanto l'acquisto di questo prodotto, che ha un costo molto molto accessibile. Buon cacciavite elettrico a batteria, questo della Kiprim, semplice e con poche modalità, ma visto il costo molto contenuto trovo che il rapporto qualità-prezzo sia veramente buono. Ha un'ottima potenza e un regolatore per selezionare la coppia su 3 livelli. Manca invece una frizione o la possibilità di regolare la velocità, ma visto che si tratta di un modello economico è più che normale. L'avvitatore è alimentato da una batteria da 1300 mAh e 4 volt di tensione per una buona durata complessiva di utilizzo. Genera una coppia massima di 4 Nm con una rotazione di 250 giri al minuto, mentre manualmente si può serrare la vite fino a 10 Nm. Non avendo un regolatore di velocità bisogna fermare la rotazione prima che la vite arrivi a fine corsa per evitare di rovinarne il taglio e poi dare gli ultimi giri manualmente per serrarla. Sul corpo dell'avvitatore sono presenti 2 tasti per scegliere il verso di rotazione e un pulsante per selezionare il livello della coppia visibile con 3 tacche luminose. Purtroppo non c'è un indicatore sul livello della batteria. Sono invece presenti 2 LED sulla punta, utili quando si lavora in spazi bui. Il LED si accende solo avviando la rotazione. Consiglio quindi di avviare per pochi secondi il cacciavite quando si è vicini alla vite, così da accendere la luce. Questa rimarrà attiva per poco tempo, ma sufficiente per vedere dove posizionare l'avvitatore. Il cacciavite arriva in una piccola custodia di plastica contenente alcuni accessori, tra cui un set di 28 punte di forme e dimensioni differenti, 2 punte da trapano, una prolunga fissa, una snodata e il cavo di ricarica. 2 le cose che mi sono piaciute meno. Per primo il peso, che mi sembra un po' elevato, considerato anche che la batteria non ha una capacità tanto grande. Per secondo invece il mandrino ha un po' di gioco e lo si nota montando le punte più lunghe. Questo però è un difetto che mi aspettavo, visto che è comune a tutti questi apparecchi di fascia economica. Nel complesso comunque mi sono trovato bene nell'utilizzarlo,
Ho fatto alcune prove con varie viti e diversi tipi di legno e il cacciavite è riuscito ad avvitare tutto anche nei materiali più resistenti senza fare fatica. Visto il prezzo lo ritengo un buon utensile da avere in casa per uso occasionale.
done. You got me more of those towels?